You sabías cuántas palabras tienen poder. Cuando hablas con fe, el cielo se mueve a tu favor. No importa si hoy tus bolsillos están vacíos o tus cuentas en rollo. De poco cuando declaras en el nombre de Jesús, las puertas de la provisión divina se abren. Las palabras tienen un poder que muchas veces subestimamos. No son simples sonidos o frases. Son herramientas espirituales que pueden construir o destruir, abrir o cerrar puertas en nuestras vidas. Cuando hablamos con fe, nuestras palabras se convierten en semillas que Dios puede usar para producir fruto abundante. El poder de las palabras defino este en la cantidad que decimos, sino en la convicción con la que las pronunciamos. Cuando una persona declara bendición sobre sus finanzas, está reconociendo que su fuente no es humana, sino divina. Es un acto de confianza que dice, no dependo de lo que veo, sino de lo que creo. Desde el principio de los tiempos, Dios usa la palabra para crear. Y él dijo, sé la luz, y la luz aparece. De la misma manera, cuando te hablas con fe, estás liberando el poder creativo de Dios en tus circunstancias. Si hay tus palabras están llenas de miedo o duda, crearás menos temor y confusión. Pero si tus palabras están llenas de fe, esperanza y confianza en Dios, atraerás bendición, paz y dirección. La Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Eso significa que cada vez que declaras algo, estás sembrando vida o muerte en tu entorno. En el área financiera, esto es especialmente importante. Muchas personas viven repitiendo frases como, nunca tengo suficiente. Las cosas están muy difíciles. O, el dinero nunca me alcanza. Sin das cuenta, esas palabras se vuelven una profecía que se cumple. En cambio, cuando una persona declara con fe, Dios suple todas mis necesidades. Mis manos son bendecidas. O, mi trabajo prospera, porque el favor de Dios está conmigo. Esto abriendo la puerta a una nueva realidad espiritual. Esas palabras atraen oportunidades, sabiduría y gracia divina. Hablar con fe no significa negar los problemas, sino enfrentarlos con una perspectiva celestial. Tal vez tus cuentas no cuadran hoy, pero tus palabras pueden preparar el terreno para un milagro mañana. Cada vez que declaras bendición, estás construyendo un puente entre tu situación actual y la promesa de Dios. Tus palabras se convierten en la herramienta que conecta lo invisible con lo visible. Es un acto de fe que dice, aunque no lo vi, es que Dios está obrando a mi favor. Cuando entiendes este principio, comienzas a cuidar lo que dices. No repites lo que el mundo dice. Repites lo que Dios dice. No hablas de escasez. Hablas de abundancia. No confiesas derrota. Confiesas victoria. Por cuando tu boca se alinea con la palabra de Dios, el cielo respalda cada declaración.
las palabras de fe son similas, que no mueren. Pueden tardar en germinar. Pero cuando florecen, transforman por completo tu realidad financiera. Así que cada día, abre tu boca y declara con autoridad: mis finanzas están bendecidas, mis manos prosperan, y el favor de Dios me acompaña. Esa es la voz de la fe que mueve montañas. Cuando hablamos de finanzas, la mayoría de las personas ponen su confianza en el sistema económico, en un trabajo estable o en sus propios esfuerzos. Sin embargo, los hijos de Dios deben entender una verdad más profunda. Nuestra provisión no depende de la economía del mundo, sino del cielo. Dios es nuestro proveedor, no la economía. Esta es una verdad que libera el corazón del miedo y la ansiedad. Cuando reconoces que tu sustento viene de Dios, aprendes a vivir con paz aun en tiempos de crisis. Él es el mismo Dios que alimenta. Él te es en medio de la sequía, que multiplica los panes y los peces, y que provee man para su pueblo en el desierto. Es mismo Dios es quien sostiene tus finanzas hoy. Confiar en Dios como proveedor significa cambiar de perspectiva. El mundo dice: debes tener misas para estar seguro. Pero Dios dice: confía en mí y no te falta nada. No es una invitación a la pasividad, sino a la fe activa. Significa trabajar con excelencia, pero sin depender del salario como tu única fuente. Significa planificar con sabiduría, pero sabiendo que al final es Dios quien abre puertas y bendice el esfuerzo. Cuando una persona pone su confianza en su empleo, vive limitada a lo que gana. Pero cuando confía en Dios, se abre la posibilidad de milagros financieros, oportunidades inesperadas y provisión sobrenatural. Muchas veces, Dios permite situaciones difíciles para enseñarnos a depender de Él. Cuando las cuentas no alcanzan, cuando el trabajo no rinde, cuando las puertas se cierran, es ahí donde Él nos invita a mirar hacia arriba y recordar: yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Este nombre no es solo un título bonito, es una promesa viva. Significa que Dios siempre provee lo necesario en el momento justo. Tal vez no como te esperas, pero siempre con propósito. Y cuando aprendes a confiar, dejas de preocuparte por lo que falta y comienzas a agradecer por lo que viene. La fe en Dios como proveedor también se demuestra en nuestra actitud hacia el dinero. No debemos verlo como un ídolo, sino como una herramienta para cumplir propósitos divinos. Cuando damos con alegría, cuando ayudamos al necesitado, cuando sembramos en la obra de Dios, estamos reconociendo que Él es la fuente, no el dinero. Y cuando honramos esa fuente, Él multiplica nuestros recursos. La Biblia dice: busquen primero el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Esa es la clave del verdadero bienestar. Poner a Dios primero, y ver si como inquilidad de cada detalle. Por eso,
No temas si la economía cambia. Si los precios suben, o si el mundo parece inestable. El cielo nunca entra en crisis. Dios no depende de los mercados, ni de las mundas, ni de los gobiernos. Su provisión es constante y perfecta. Si hoy confías en él con todo tu corazón, verás que no solo provee para tus necesidades, sino que deriva a una nueva dimensión de abundancia y propósito. Muchas veces, las personas no se dan cuenta del poder que tienen las palabras que pronuncian sobre su propia vida. En el área financiera, esto es un más delicado. Porque lo que hablamos puede traer escasez o abundancia. Cuando repetimos frases como no puedo, no tengo suerte, todo me sale mal, o el dinero nunca me alcanza, estamos estableciendo límites espirituales sobre nuestras propias finanzas. Las palabras negativas actan como cadenas invisibles que atan la provisión. Pero cuando una persona decide romper con esas declaraciones y comenzar a hablar palabras de fe, esperanza y gratitud, algo comienza a cambiar en el ambiente espiritual. Romper las palabras negativas sobre tus finanzas es liberar tu futuro de los efectos de un pasado lleno de temor y duda. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso significa que lo que sale de tu boca refleja lo que está en tu interior. Si en tu corazón hay preocupación, tus palabras estarán llenas de queja. Pero si en tu corazón hay fe, tus palabras estarán llenas de esperanza. Dios nos ha dado autoridad a través de las palabras. Con ellas podemos cancelar maldiciones y activar bendiciones. Cuando dices, rechazo toda palabra de escasez sobre mi vida y declaro que mis manos son bendecidas, estás tomando dominio espiritual. Estás reprogramando tu mente y tu entorno de acuerdo con la voluntad de Dios. Romper las palabras negativas no es solo cambiar el vocabulario, sino cambiar la mentalidad. Debemos dejar de pensar como pobres espirituales y empezar a pensar como hijos de un rey. La mentalidad de escasez te hace ver los recursos como algo limitado, mientras que la mentalidad de abundancia te enseña a confiar en que Dios siempre tiene meques. Cada vez que eliges hablar con fe, estás destruyendo los muros del miedo y construyendo puentes hacia nuevas oportunidades. No se trata de negar la realidad, sino de afirmarla desde la perspectiva del cielo. Si hoy no ves la provisión, declara que viene en camino. Si hay dudas, declara que serán canceladas. Si el trabajo escasea, declara que Dios abrirá puertas nuevas. También es importante cancelar las palabras negativas que otros han dicho sobre ti. Tal vez escuchaste frases como nunca tendrás éxito, no sabes manejar el dinero, o no necesitas para prosperar. Esas palabras no deben tener poder sobre tu destino. Solo las palabras de Dios tienen autoridad sobre tu vida. Y él dice que eres bendecido
Qui eres cabeza y no cola. Qui todo lo, que toques prosperar. Repite esas promesas todos los días hasta que tu mente se alinee completamente con la verdad divina. Habla positivamente, no es solo optimismo, es fe en acción. Cuando eliges declara bendición sobre tus finanzas, estás invitando a Dios a intervenir. Cada palabra de fe es una semilla que tarde o temprano dará fruto. Así que comienza hoy. Corta toda palabra de escasez. Rompe todo decreto de fracaso. Y proclama con poder. Que tus finanzas están bajo la bendición de Dios. Por cuando tus palabras cambian, tu vida también cambia. Declara victoria en el nombre de Jesús. No es solo una frase espiritual, es una forma de vida. Cada día enfrentamos batallas en el área financiera, emocional y espiritual. Y en medio de esas luchas debemos decidir que vos tendrá la última palabra, la del miedo o la de la fe. Cuando eliges declara victoria en el nombre de Jesús, estás reconociendo que tu fuerza no depende de ti, sino del poder de Dios, que acta a tu favor. Esa declaración es una proclamación de confianza, una sí ala al cielo de que tu esperanza est firme. Jesús venció en la cruz, y nos dio autoridad para caminar en esa victoria. Por eso, cuando declaras bendición, estás afirmando que la derrota no tiene lugar en tu vida. Cada mañana, cuando abres los ojos, tienes la oportunidad de cambiar el rumbo de tu día con tus palabras. Muchos inician preocupados por las cuentas, por el trabajo o por los problemas. Pero el creyente sabio comienza declarando: hoy será un día de victoria. Mis finanzas prosperarán, y la gracia de Dios me acompañará. Esa actitud de fe abre puertas que la preocupación jamás podría abrir. Las palabras de fe no solo impactan el ambiente espiritual, también transforman la mente. Te hacen pensar diferente, actuar con esperanza y mantener una visión positiva en medio de la escasez. La declaración diaria es una disciplina espiritual que fortalece tu relación con Dios. No se trata de repetir frases vacías, sino de hablar desde la convicción. Cada vez que dices: declaro victoria sobre mis finanzas, estás recordándote a ti mismo que Dios sigue en control. A veces las circunstancias parecen contrarias, pero la fe no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Jesús dijo: si tienes fe como un grano de mostaza, digas a este monte moved, y se mover. Tus montes financieros, tus dudas o tus limitaciones, también pueden moverse si hablas con fe. Declara victoria también implica rechazar la derrota. No aceptes pensamientos que digan que nunca saldrás adelante, o que no eres capaz. Esas ideas no vienen de Dios. La victoria comienza en tu mente y se confirma con tus palabras. Cada declaración es una semilla que germinará en su tiempo. Aunque no ves resultados inmediatos, sigue proclamando lo que Dios ha prometido.
Él honra la perseverancia y recompensa la fe constante. Los milagros muchas veces ligan a quienes no se rinden en declarar su victoria. Cuando Jesús de esta práctica has visto, tu entorno cambia. Tus pensamientos se renuevan. Tu ánimo se eleva y tu fe se fortalece. Incluso las personas a tu alrededor notarán la diferencia. Porque alguien que declara victoria camina con seguridad. Habla con esperanza le transmite paz. Así que no esperes aquí las cosas mejoran para declarar victoria. Hazlo ahora. En medio de la dificultad. Di con convicción. Mis finanzas están bendecidas. Mi hogar prospera, nada me falta. Porque en el nombre de Jesús ya tengo la victoria. Esa es la actitud del vencedor. La fe que mueve al cielo y abre los caminos de la abundancia. Declara victoria en el nombre de Jesús cada día. Es más que una costumbre espiritual. Es una estrategia de vida que conecta tu fe con la acción. Cuando te despiertas cada mañana y eliges hablar palabras de bendición, estás estableciendo la atmósfera para el resto del día. Tus declaraciones no solo son palabras, son actos de autoridad espiritual. Dios te dio la capacidad de hablar vida sobre tus circunstancias, y cuando lo haces con fe, el poder del cielo se activa a tu favor. La Biblia dice: por las palabras de tu boca serás justificado, lo que significa que tus declaraciones diarias pueden abrir o cerrar puertas de bendición. Si empiezas el día declarando derrota, estás preparando el camino para la frustración. Pero si lo inicias proclamando victoria, activas el favor y la dirección divina en cada paso que des. Cada declaración diaria es una semilla que siembras en tu futuro. Tal vez no veas el fruto inmediatamente, pero cada palabra de fe produce resultados en su tiempo. Por eso, es importante ser constante. Declara bendición sobre tus finanzas, tu familia, tu trabajo y tus proyectos. Hoy camino en abundancia, porque Dios es mi proveedor. Ninguna falta habrá en mi casa, porque Él sí suple todas mis necesidades. Estas palabras, repetidas con convicción, moldean tu mentalidad y refuerzan tu confianza en Dios. Cuando Jesús de esto has visto, tus pensamientos comienzan a alinearse con las promesas de la Biblia, y la duda pierde poder sobre ti. La práctica diaria de declarar victoria también renueva tu relación con Dios. Cada palabra que pronuncias es una expresión de fe, una forma de mantener tu espíritu enfocado en lo eterno no en lo temporal. Cuando repites con sinceridad, mis manos son bendecidas, mi trabajo prospera, y todo lo que emprendo florece. Estás recordando a ti mismo que tu destino no lo determina el mundo, sino el Creador. Y esa certeza te llena de paz en medio de la incertidumbre. Las circunstancias externas pueden cambiar, pero la verdad espiritual permanece. En el nombre de Jesús, la victoria ya te pertenece.
A través de las declaraciones diarias, también fortaleces tu mente contra la negatividad. El enemigo busca cogerlos derrota, miedo y escasez, pero cuando respondes con palabras de fe, rompes su influencia. Declarar victoria es resistir al enemigo con la autoridad que Jesús te dio. Es proclamar que no importa lo que ves, te eliges creerlo que Dios ha dicho. Esa fe activa te mantiene firme cuando otros se rinden, porque sabes que la palabra de Dios nunca vuelve. Por eso, no dejes pasar un solo día sin declarar con fe. Hazlo al despertar, mientras trabajas y antes de dormir. Cada vez pronuncias palabras de bendición, el cielo se mueve. Los ángeles actúan y las circunstancias comienzan a alinearse con el propósito divino. Declara victoria, no solo con la boca, sino con el corazón. Por cuando tus palabras se unen a tu fe, el poder de Dios se manifiesta. Y tu vida refleja la abundancia y la victoria que Él ya prepara para ti.